So, my today's class is going to be regarding the reproductive morphology of a flowering plant because all we know that reproduction in case of flowering plant is one of the important topic in accordance to your competitive exams. So, before understanding before understanding the reproductive biology of flower, I think we should concern about the morphology of flower first. So flower, all you know that if we talk about the plant kingdom, then there is a phylum like Thellophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Angiosperms and Gymnosperms. But the Angiosperms are the only one or the plant group that have the capability that they can bloom. They have flower as the reproductive organ and they can produce the seed with some delicious kind of fruit. So we are going to discuss about the morphology of flower. So all you know that it is the reproductive unit in case of only angiosperms. No gymnosperms has the flower, right? In plant kingdom there is no flower in Thellophyta, Bryophyta and Pteridophyta and gymnosperms. Only the angiosperms group is the one which has the flower as the reproductive unit. So typical flower has four roles, you know that, and I'm sure you are familiar with that: calyx, corolla, androecium, and gynoecium. Basically, calyx is the green portion of a flower. As you see in your vicinity area, a typical flower has some green leaf-like structure attached at the bottom, or the stalk consists of the calyx. So these green-like structures are known as the calyx. Basically, these calyx form a base. Thalamus के around ही present होती है, and it form a base of the flower, right? Corolla, it is the second innermost roll, and this corolla consists some multicolored petals, or we can say that some multicolor modified leaf-like petals. Basically, the function of these corolla is to attract the insect so that they can pollinate, so that they can transfer the pollen grains from one flower to the another flower. Androecium is the third innermost roll. Androecium basically it consists of the male reproductive system or the male reproductive organ of a flower. Then gynoecium, it consists of the innermost roll of a flower, and it consists of the female reproductive part, that is your what we can say the carpel, and it can be the flower can be carpellary and monocarpellary. Okay, so if the calyx and corolla are not distinguishable, यानी कि अगर हम उन्हें distinguish नहीं कर पा रहे, then it is termed as the perianth. Perianth is basically a fused structure of calyx and corolla. So if you look like this structure, this is the typical flower, and what we can see here, what we have already discussed, that it has four rows. Outermost is the calyx. You can see this you can see this greenmost portion known as the calyx. Then this colorful yellow colored region known as the corolla. After that, here is the male reproductive portion that is known as the androecium, and it consists of the anther, which is going to produce the pollen grain or the male gametes. After that, this one is the gynoecium, and gynoecium consists of the female carpel or the female reproductive organ. Okay, we will discuss about all the structure in detailed manner in our next slide, right? Okay, so as we discussed, there are four roles in a flower: calyx, corolla, androecium, gynoecium. So if we separate them so that we can easily understood the overall structure of these roles. So calyx are the green portion that present on the base of this thalamus. Thalamus is basically, this point is thalamus, the stalk, and a swollen part is present at the base of this gynoecium. It is termed as the thalamus, and thalamus consists of this calyx portion. This calyx portion is surrounded the gynoecium and the all other roll of the flower. Corolla is basically multicolored because the main function of this corolla, as we already discussed, is to attract the insect so that they can easily pollinate. Androecium is the
male part and gynoecium is the female part. So if we look at a glance about the structure of these reproductive structure, then first I think we should discuss about this androecium, a typical androecium. So androecium is basically, it consists of three main portions. First one is the anther, which is a bilobe structure. Then here is a stalk-like structure, and at the base, and this is the proximal part of the androecium, which is going to attach at this thalamus portion, right? So stamen, it consists the anther, and which is the main portion which is going to produce the pollen grains. Pollen grains are the male gametes. So it is a bilobe structure and diathecous. Diathecous means it consists of two theca. If we dissect the anther, what we see, here is two theca or two section are present inside the anther. So it is bilobe, it consists two lobe, and it is dithecous means each lobe consists of the two theca region. So what we can conclude from this, that anther is bilobe structure and it has four lobes. Each lobe consists of the two theca. So bilobe structure, it means it is going to consist of the four theca, right? So it has four-sided tetragonal structure consisting of four microsporangia located at the corner. What we see in the anther structures. Look, anther is bilobe structure. It has two lobe, and every and single lobe consists of the what we can say the थीका. ठीक है, सो इसके अंदर चार हमारे पास थीका होते हैं एंड हर एक थीका के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं. बेसिकली माइक्रोस्पोरेंजिया इज गोइंग टू एक्ट लाइक द एमएमसी यानी कि माइक्रोस्पोर mother cell. Microspore mother cell is going to produce these pollen grains. So what we see, anther has microsporangia. Microsporangia consists of sporogenous tissue, and these sporogenous tissue consists the cell which is going to act like the MMC, and these MMC is going to produce these pollen grains, right? So this pollen grain is basically sac-like structure in which various microspores are there. So if we dissect the anther, what we'll see, bilobe structure, two theca are there, and every single theca consists of the microsporangium. Microsporangium consists of sporogenous tissue, and each sporogenous tissue is capable to act like the MMC. These MMC is going to produce the pollen grain, right? Moving to the next slide, here what we can see, the transfer section of this anther. So if we look around this structure, what we see here is four lobe, and each lobe consists the microsporangium, and as we already discussed, each microsporangium consists of the sporogenous tissue. So here is another tissue present in between these lobe, and this is known as the connective. Connective is basically the sterile region of the anther. Beside the connective, all the region that consists the sporogenous tissue are fertile, and they are going to produce the pollen grain. Right, so this anther has three layers, actually four layers, but three of them are going to act as a protective covering, and one of them is going to nourish the developing pollen grain. The outermost layer of this anther known as the epidermis. Of course, it is the outermost covering, very thin, and second covering is endothecium. Then middle layer is there, and these three layers, epidermis, endothecium, and middle layer, is going to protect the developing pollen grain. Beside this, the innermost layer is the tapetum. Tapetum is going to nourish the developing pollen grain. So what we see, this tapetum has multi-nucleated cells, means the cell is going to have more than one nucleus. Dense cytoplasm. Dense cytoplasm consists of the what we can say the accumulated food that is going to nourish the developing pollen grain. Right. So during the formation of this pollen grain, this sporogenous tissue is going to participate in the formation of the MMC, and this MMC is going to form the pollen grains, right? And after the formation of this pollen grains, the pollen grains is going to shed out from these regions, right? So this structure is depicting that after the anther dehiscence, what we see, the pollen grains is going to release out from this anther, and they are going to deposit at the stigma. After the deposition on the stigma, they will generate a pollen tube, and through the pollen tube, the male nuclei is going to transfer at the female nuclei.
towards the female nuclei actually, and after their interaction, then they will get fused and form the fertilized egg. Okay, and this fertilized egg is going to convert it into our seed. Okay, so we will discuss that portion in detailed manner. So for now you have to remember that yes, anther is a bilobe structure and it has two theca, yani ditheca structure hota hai, and each theca consists of the microsporangium. Each microsporangium consists a lot of mmc, means microspore mother cells. In every microspore mother cell is going to form the pollen grains after the meiosis process. Okay, so let me explain in detail. For example, we have the mmc that is deposited in this porogenous tissue. This mmc, or the microspore mother cell, is going to perform the meiosis. Meiosis, all you know that a division in which the ploidy is get halved. Means if the MMC is of diploid nature, then after forming this meiosis, after undergoing meiosis, it will going to convert into haploid cells. Means after meiosis, it will going to form the four cells, what we can say the four cells, four tetrad cells, and these tetrad cells is going to convert into the haploid pollen grain or the haploid male gamete, right? Okay, so after the complete formation of these pollen grains is going to be transferred from this anther after the dehiscence of the anther, and they are going to be deposited at the surface of stigma by the phenomena of pollination. And pollination, we will going to discuss that portion in a different lecture, of course. So next, if we move about the structure of pollen grains, that how is this pollen grain is going to look like. So the pollen grains are generally spherical shape, and इनका जो diameter होता है, it is approximate 25 to 50 micrometer. So it is very minute structure. We can't sometimes we can visualize them by naked eye, but sometimes we need some microscopic structure. So we need microscope to visualize them. So all in over, or we can say that on an average, they have 25 to 50 micrometer diameter. They have two covering. If we discuss about the pollen grain structure, suppose it is the pollen grain, then it has going to be covered by the two structure. One is the intine, and the second one is the exine. This exine is the toughest portion, toughest layer and the hardmost layer. It is made up of sporopollenin. The innermost layer known as the intine, and this intine is made up of cellulose plus pectin. So this exine, due to its basic composition, this exine is made up of sporopollenin, and due to the hardest nature of this sporopollenin, it is going to protect this pollen grain from any kind of alkali, any kind of acid, and any kind of unfavorable condition, right? But the exine has some like pore-like structure, and these pore-like structure known as the germ pore. This exine has some pore-like structure in it, and these pore-like structure known as the germ pore. When this pollen grain is matured, then it is going to be, यहाँ से ये हमारा बाहर निकलता है, जर्म पोर के थ्रू ही हमारा पॉलन ट्यूब बनेगा, एंड इसी के थ्रू ही हमारा जो पॉलन न्यूक्लाई है, ये फीमेल के जो न्यूक्लाई होगा उसके साथ ये फ्यूज करेगा, राइट? सो दिस एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, एंड इनसाइड दिस स्पोरोपोलेनिन लेयर देयर इज सम काइंड ऑफ पोर लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज द germ pore, and this germ pore is going to participate during the formation of pollen tube. So if we talk about the intine is thin and continuous layer which is made up of cellulose and pectin. When the pollen grain is mature, it contains two cells. Okay, so most of the angiosperm consists the pollen grain at two cell stage, means they dehiscence the pollen at the stage of two cell stage. Okay guys, so the rest of the portion we will going to discuss the rest of portion in the next video lesson. I think for now it is more than enough. Thank you so much. Yes, thank you ma'am. Shana tumba session tumba ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ
Yes. Ma'am, screen. Stop your screen share. एक सेकेंड सर. Okay. Yes. ಸೊ ಯಾರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೇ ರೀತಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ 1 minute ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್ದು IIT ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೇಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೋಚಿಂಗ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾಯಿನ್ ಆಗದವರು ಯಾರು 30,000 ಒಳಗಡೆಗೆ, ಓಕೆ, ಯಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು 30,000 ಒಳಗಡೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಫೀಸ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಬೌವ್ 30,000 ಫೀ ಯಾರು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, ಅಬೌವ್ 30,000 ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಫೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಇವತ್ 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, 200 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, 300 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಫೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 10,000 ಇರೋದನ್ನ 3,000 ಮಾಡಿದೀವಿ. 10,000 ಇರೋದನ್ನ 3,000 ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು 30,000 ಒಳಗಡೆಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು, ಓಕೆ, 30,000 ಒಳಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು, ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ನಮ್ದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಆಫರ್ ಇರೋದು, ಓಕೆ, ಈ ಆಫರ್ ಇರೋದು ಕೇವಲ April 2 ವರ್ಗ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, April 2 ವರ್ಗ ಮಾತ್ರ 3,000 ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾರಿಗೆ 3,000 ಇರೋದು? 30,000 ಒಳಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕನ್ನೋರ್ಗೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ April 2 ತನಕ ಈ ಆಫರ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ April 2 ಒಳಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಅದು 3,000 ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೋರಿಟಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು 30,000 ಒಳಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ 30,001 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಅಗೇನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ 40 ಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 10 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ 30,000 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒಳಗ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. 30,000 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೇಲ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಹಂಗೇನಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ. 2 minutes ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರು ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಇವತ್ತೆಷ್ಟೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 30,000 ಕೊಡೋದು ನಮ್ದು. 30,000 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ತರ್ಸೋದ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ ಕೇಸ್ 30,000 ಮೇಲ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಫಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್, ನೀಟು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತನೋರು ಆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಸೊ ಫೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. 10,000 3,000 ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಈ ಆಫರ್ ಇರೋದು
ಟಿಲ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ವರ್ಗು ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ವರ್ಗು. ಆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಇದು. ಎಸ್, ಸೊ ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇನ್ನ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಎಸ್, ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಟ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಯಾರು 30,000 ಒಳಗಡೆಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ 30,000 ಒಂದು ಮೇಲ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ, ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂತು ಕೂಡ, ನಿಮ್ದು ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಫಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 30,000 ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್. ಹಂಗೇನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನಿಮ್ ಡೌಟ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನಾವ್ ರೆಡಿ ಇದೀವಿ ನಿಮ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನ ಬ್ರೈಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಿಮ್ ಕೈಲಿದೆ, ವಿತ್ ಅವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ಅವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಟಿಲ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಏಪ್ರಿಲ್ ವರ್ಗು ಮಾತ್ರ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಮೈ ಮಿತ್ರದವರು ಕೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದಾರೆ. ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದಾರೆ. ಅಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಲೈವ್ ಮಾತಾಡಿರೋದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬಿಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಸೀಟ್ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅನ್ನೋಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಲಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಸುಮಾರಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ CET ಬರೀತೀನಿ, ನಾನು ಏನೋ ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇವರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಡೌಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ, ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇವ್ರು ಏನ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ RV BMS ಇಂತ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿರೋರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವು PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ PUC ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ KCET ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ವಿತ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಂತೂ, ಕೋಚಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ PUC ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆದ್ರೆ KCET ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ 40% ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು 60% ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಲೆಬಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವರು ಏನು ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ರಿವ್ಯೂ, ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ RV ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಓದಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ, ಅವರೇ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಓದ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ. ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಮೈ ಮಿತ್ರದವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರೋ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇರೋ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವರೆಲ್ಲ RV ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, BMS ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ರಿವ್ಯೂಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಹಂಗೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ.
ಸೊ ಅದು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಯಾರು ಜೆನ್ಯೂನ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಕಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಗೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದೀನಿ, ಕೊನೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ದು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ದು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಡೌಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ವರ್ಗೂ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಆಫರ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ 30,000 ಒಳಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂದವ್ರದ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ. 30,000 ಮೇಲ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ರೀಫಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ 30,000 ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬರ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು 30,000 ಒಳಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ರೀಫಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿರೋರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿರೋ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5,000, 2,000, 1,000 ಮತ್ತೆ 100s ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ. ನೀವು 30,000 ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರೀಫಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಏನೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಿಗೋಣ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಫರ್